Abana mwaramutse? Yego. Amakuru? Neza. Mukunda kwiga? Yego. Noneho tugiye gutangira, baririmbire twige mwitonde. Mukunda akaririmbo? Yego. Reka mbanze mbaririmbire, mukurikire mwitonde. Aba chada efa gaha ija kala mana opa rasa tau vawa yaza. Uituze Betty azimbere. Agiye gufata agakoni hanyuma ajya batungirira ku nyuguti muririmbi. Tugiye rero gukina umukino wo gukora inyuguti, sibyo? Mwese murebe hano, muzane twatubuye. Kora inyuguti, yikore. Vanaho iki gitabo kanze ndebe. Tubike wowe, tubike. Mukorere Bernabe, mufashe. Fashe uyu. Kutayikoze iyi ngiyi vuba vuba. Nziza cyane. Nziza cyane. Akadomo kari he? Kora umurongo mwiza. Iyi ni iyihe? Ja. Nziza cyane. Iyi ni iyihe? Ha. Yego, ni byiza cyane. Ga. Byiza cyane. Cyane. Iyi ni iyihe? Ra. Byiza. Iyi nyuguti ni iyihe? Ra. Ra. Byiza cyane. Mukunda kandi gakino? Yego. Mbigisha kandi? Yego. Tugiye gukina umukino wo gukora ku kibaho. Hagarara hano hirya, hano. Hano. Ndavuga inyuguti, muyitekerezeho, muyirebe, hanyuma ninkoma amashyi nibwo muragenda. Turakora kuri ja. 1, 2, 3. Ninde? Leonce. Byiza cyane. Abandi 4. Tugiye gukora kuri ga. Turakora 3. Ninde? Patrick. Byiza cyane. Turarangije. Mwicare neza, mwitonde. Mukunda kandi gakino? Yego. Noneho ngiye kubigisha agakino kitwa elastic. Muzi elastic? Yego. Witwa nde? Ishimwe Janet. Dutangire. Ishimwe. Byiza cyane. Witwa? Niyo nkuru. Tugiye gukurura niyo nkuru. Dutangire. Niyo nkuru.
Imana ishimwe Josiane. Dutangire. Imana ishimwe. Byiza. Muracyakunze gukina? Noneho tugiye gukina agakino hanze. Mwese muri kundeba? Muri kundeba? Tugiye gukina umukino wo guherezanya ikaramu. Ninkoma amashyi rimwe urayimuhereza. Ninkoma kenshi urahagarara nkubaza ikibazo. Mwabyumvise? Ariko mujye musubiza cyane. Mwabyumvise? Yego! Nawe ngiye kumubaza ikibazo. Ngiye kukubwira ijambo gato. Vanaho ga ushyireho ha. Urabona? Hato. Byiza. Twongere dutangire. Ngiye kukubaza ikibazo. Neza. Kuraho ne ushyireho he. Heza. Byiza. Mukunda gukina? Yego. Ngiye kubigisha agakino ko gutera umupira. Ndavuga ijambo ritangizwa n'inyuguti muyumve, hanyuma namwe mukanterere muvuga irindi jambo ritangizwa na ya nyuguti. Mwabyumvise? Yego. Dutangire. Mwiteguye? Mwiteguye? Yego. Reba hano. Ana. Amata. Anine. Eme. Emerine. Byiza. Ameza. Amata. Amata. Byiza. Ni byiza cyane kwigisha inyuguti zose icyarimwe, kuko iyo abana bazize barazirangije, iyo utangiye kwigisha inyuguti imwe abana bahita bayimenya kandi bakayiga bishimye kuko baba bayizi. Icyo gihe rero porogaramu irihuta, hanyuma ntidusigare inyuma. It is very important for learners to have a good understanding of the sound of and the names of the letters in order to learn how to read words. When a child knows the sounds of the letters, he can combine the sounds to read the syllables, and let alone to read words. Hari imikino myinshi inyuranye nifashisha kugira ngo abana bamenye amajwi y'ijambo. Urugero, bagiye kwandika amababa, tukoma amashyi kugira ngo bamenye umubare w'amajwi. A, ma, ba, ba. Icyo gihe abana bamenya ko ari amajwi ane. Buri munsi mpitamo agakino cyangwa indirimbo nka womapu mu ntangiriro y'isomo kamara iminota 5. Ako karirimbo cyangwa agakino kakabigisha gusoma, kandi ibyo nubwo mbishyiramo, nubwo turirimba tugakina, ntibimbuza kurangiza porogaramu kuko hari igihe. Speaking and listening skills are the foundation of writing and reading skills. It is very important to develop learners' speaking and listening skills if we want them to become good reader and writer. That's why those phonological awareness are so important.